my dear students, so today I am meeting you with a new video regarding the 5th lesson in grade 7 ICT. So this lesson is about program development. Then let's move on to the lesson. Okay, so I guess as grade 7 students you know something about programming. Because if you can remember, in grade 6, we learned about the algorithms and everything, the flow charts, and what is the meaning of a flow chart, algorithm. So those things we learned in grade 6, and so in grade 7, it's somewhat advanced. පොඩ්ඩක් වෙනස්. නිකන් ඔයාලා දැන් grade 6 ළමයි නෙමෙයි grade 7 එකට ඇවිල්ලා ටිකක් ලොකු වෙලා. එතකොට පොඩ්ඩක් advance වෙලා තමයි මේ grade 7 5th lesson එක තියෙන්නේ. So මේක ඇඩ්වාන්ස් වුණත් ඔයාලා grade 6 වල ඉගෙනගත්ත දේවල් නම් මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඇසුරෙන් තමයි මේ පාඩම හදලා තියෙන්නේ. Okay, then let's move on to the lesson. So, in the beginning it talks about decomposition. Okay, decomposing the problems. So, by decompose කියන word එක සිංහල තේරුම අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසි වචනයෙන් ගත්තොත් නම් සාමාන්‍ය දිරාපත් වීම තමයි කියන්නේ. හැබැයි decomposing කියන word එක ICT වලට එද්දි ළමයි ඒකේ තේරුම වෙනස් වෙනවා. හරියට program කියන word එක. සාමාන්‍ය program කියන word එක අපි English වල සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි දන්නේ මොකක් හරි වැඩසටහන. මොකක් හරි උත්සවයක් වගේ දෙයක් වැඩසටහනක් විදිහට තමයි අපි දන්නේ. නමුත් මේක ICT වල වැඩසටහනක් නෙවෙයි නේද? මොකක් හරි උත්සවයක් අවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේක වෙනම දෙයක් තමයි ICT වල program කියන word එක. ඒ වගේම තමයි මේ decomposing කියන word එක. So පස්සේ ඉස්සරහට මේ decomposing කියන එකේ තේරුමත් මම මේ පාඩමේදී කියලා දෙනවා. ඊට කලින් අපි බලමු grade 6 වල ඉගෙනගත්ත දේවල් මතකද කියලා. අපි grade 6 වල ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මෙහෙම වචනයක්. We learned a word like this as algorithm. Can you remember the meaning of algorithm? Now this word should not be a new word for you, okay? So මේක අලුත් වචනයක් නෙවෙයි. Just think about the word algorithm. What's the meaning of that? If you can remember the grade 6 knowledge, then you should know the meaning. So ළමයි algorithm එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? The steps of solving a problem. This algorithm is connected to solving problems. ප්‍රශ්න විසඳන ආකාරයට සම්බන්ධයි. Okay? So ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න ඒකට තියෙන steps වලට තමයි කියන්නේ අපි algorithm එක කියලා. The steps included in solving a problem is known as algorithm. Okay. So the programs and everything, this lesson is based on algorithms. We are going to talk about the steps in solving a problem. And also we learned a word known as flowcharts. And also the symbols relevant to the flowchart. We learned the symbol we used to do the start, to do the end, to input, output. මෙන්න මේ විදිහට AA functions වලට for the specific functions we learn some kind of symbols that are used in flowchart. So hope you can remember. For the start, we learn a symbol like this. And for the input, we learned about a symbol like this. Process, rectangle. Okay, so these are the symbols that are used in flowcharts. So I hope that you can remember about these things. These are the things, all the special points, the important points that you should remember in grade 6 algorithm lesson. Alright, so now let's say about this topic, decomposition in ICT. So what is the meaning of decomposition in ICT?
මොකක්ද ICT වල decomposition කියන එකේ තේරුම? මම කිව්වා කලින් අපි ඉංග්‍රීසි වල decomposition සාමාන්‍ය අපි basic knowledge එක ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන decomposition කියන word එකේ තේරුමට වඩා වෙනස් ICT වල decomposition කියන එක. Okay, here in ICT we talk it as breaking down of complex problems or systems into small part. අර සංකීර්ණ තියෙන ප්‍රශ්න චූටි කොටස් වලට කඩලා ඒවා විසඳන විදිහ තමයි මේ decomposition වල කරන්නේ. So decomposition වල කරන්නේ මොකද්ද? complex problems එහෙම නැත්නම් complex system එක චූටි parts වලට චූටි කොටස් වලට කඩන එක තමයි මේ decomposition වලින් කරන්නේ. Okay, so just think about something like this. You have a complex problem. Okay, ගොඩක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So මේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නේ චූටි කොටස් වලට අපි දන්න කොටස් වලට කඩලා ඒක විසඳන එක සාමාන්‍යයෙන් ලේසි නේද? අපි මේ විදිහට එක්සැම්පල් එකක් ගමු. ඔයාලගේ MCQ papers. ඔයාලට අර multi answers තියෙන multi choice තියෙන question paper එක. MCQ paper එක. එතකොට මේ MCQ paper එක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් දීලා උත්තර 4ක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරු කියනවා ඕනම ගුරුවරයෙක් ඔයාලට කියන්නේ මොකද? ඔයාලට recommend කරනවා ප්‍රශ්නේ කියවන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට යනකම් මාක් කරන් යන්න කියනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන උත්තරේද මේක? එහෙම නෙමෙයි නම් මේකට ක්‍රොස් එකක් දාන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. ඒකද ආන්සර් කියලා බලන්න එක. ඔක්කොම උත්තර එකවර අරන් බලනවට වඩා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ අර අහලා තියෙන ක්වෙස්චන් එකට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න කියනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතනත් වෙන්නේ. මුළු ප්‍රශ්නෙම එකසැරේ විසඳන්නේ නැතුව ඒක කොටස් විදිහට විසඳන එක තමයි මෙතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. මුළු ප්‍රශ්නේ දිහා ලොකුවට බැලුවොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් විදිහට පේනවා. නමුත් මේක චූටි කොටස් වලට කැඩුවට පස්සේ එච්චර අර කලින් තිබ්බ තරම් සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි මේක. So එතකොට අපිට අර ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ලේසි. So that's why we use decomposition in ICT. And ඒ වගේම ICT වල decomposition කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයකට. Breaking down of complex problems or the systems into small parts is known as decomposition. Alright. So why are we going to learn about decomposition regarding programs? ඇයි අපි programs ගැන කතා කරද්දී මෙතන decomposition එක ගැන කතා කරන්නේ? So we told in programming we are using programs to solve kind of a problem or to do a special task. So in there we learned about algorithms. Algorithms ගැනත් අපි කතා කරා. ඉතින් මෙතන decomposition ගැනත් කතා කරන්නේ ළමයි අපිට අර complex තියෙන problem එක චූටි කොටස් වලට කඩලා ඒ problem එක solve කරගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ decomposition කියන word එකත් programming කියන part එකට අදාළ වෙන්නේ. Okay. So let's learn furthermore. Okay, so look at the board. In your textbook, they have given an example like this when you're talking about decomposition. Decomposition ගැන කතා කරද්දී ඔයාලගේ textbook එකේ මෙන්න මේ වගේ example එකක් දීලා තියෙනවා. First, just forget about this part. අමතක කරන්න මේක ටික. මේක බලන්න පොඩ්ඩක්. Okay? So මෙන්න මේ වගේ ලොකු ගාණක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි එක පාටම බලපුව ගමන් ගොඩාක් ලොකු ගාණක් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. කොහොමද මේක විසඳන්නේ? How to solve this problem? This sum is a combination of multiplications, divisions, addition and everything. So it seems to be a complex problem. සංකීර්ණයි වගේ පේනවා. නමුත් අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නේ අපි දන්න විදිහට අපි multiplications දන්නේ නැද්ද ළමයි? We know about multiplications. We know about divisions. We know about additions, subtractions. We know everything. Okay? So, but the problem is what? We don't know how to apply those things when they are given at once. අපි දන්නේ නැත්තේ මොකද්ද? ඒ හැම දෙයක්ම එක සැරේ එක ගානක දුන්නාම විසඳන්න තමයි අපි දන්නේ. වෙන විසඳන්න දන්නවා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ ගාන අපි වෙනම අපි දන්න විදිහට කොටස් කරගන්න. මුලින්ම තියෙන්න ඕන multiplications. The first thing you have is multiplications. So you do 5 times 6, you know 5 times 6 30. Then take that answer
and now you remain with adding 4. ඒ answer එකට 4ක් එකතු කරනවා. It is 34. Then take that 34, you are remaining with this. Divide it by 2, the answer is 17. So what is the solution for your problem? This is the solution. And it's easy, right? මේක එකපාරම දැකලා හදන්න යනවට වඩා කොටස් කරලා හදන එක ලේසි. So that's decomposition. මේක තමයි අපි කතා කරපු complex problem එක. Okay, so we talk about a complex problem. So this is the complex problem we talked about. මෙන්න මේක අපි ගන්න පුළුවන් complex problem එකකට example එක. Complex problem. And මේ ටික මොනවද ළමයි? The small parts, or breaking down into small parts. Breaking down into small parts. Okay, so let's see. This is the complex problem, and then this is breaking down into small parts. Complex problem එක චූටි චූටි කොටස් වලට අපි කඩලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපිට අවසානෙට solution එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ළමයි remember this, okay? Every problem is not a complex one. Okay? So there are complex as well as simple problems. If it is a simple problem, then never mind. It's very easy. So fine, we can. But when the problem becomes more complex, then that's the problem, right? ඒක තමයි ඒතකොට ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ එන්නේ සංකීර්ණ වෙද්දී අපිට විසඳන්න අමාරු වෙනවා. අන්න ඒ අමාරු වෙද්දී අපිට පොඩි උදව්වක් ගන්න පුළුවන් මේ ICT knowledge එකෙන්. අමාරු වෙද්දී decomposing කරන්න පුළුවන්. Okay, so that's what it means. හැමතිස්සෙම අපිට decomposing use කරන්න කියලා කවුරුත් කිව්වේ නැහැ. Complex problem එකක් එද්දී solution එකක් හොයාගන්න අපිට decomposing use කරන්න පුළුවන්. Okay, so I hope you understood about this. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. Alright ළමයි, so now I talk about decomposition. So take your writing books or your papers and then write the topic as program development 5th unit. Okay, so after that write your subtopic as decomposition. So you can see in the screen decomposition and the meaning of decomposition. Decomposition means breaking down a complex problem or a system into small parts that are more manageable. So write that definition after the subtopic. Subtopic එකට පස්සේ ලියා ගන්න මේ ඔයාලට screen එකේ දාලා තියෙන definition එක. Alright, so I'm not going to stay further, so because you can pause the video and write the thing. I'll pause කරලා ලියන්න. Alright, so now let's move on to the next part. You should know how to tell these things. කොහොමද මේවා කියන්නේ කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So this is our problem, and then we can divide it into what? Sub-problems. මේක තමයි main problem එක. අපිට මේක වෙන් කරන්න පුළුවන් sub-problems වලට. මේ වෙන් කරන ඒවා උත්තර නෙමෙයිනේ ළමයි නේද? ප්‍රශ්නයක් ඒවා චූටි චූටි කොටස් වලට කැපුවාම ඒක උත්තරයක් වෙන්නේ නැහැනේ. ප්‍රශ්නයන් චූටි චූටි කොටස් වලට කැදුවාම ඒවත් ප්‍රශ්න තමයි මොනවද? ඒවා sub-problems. මේක තමයි අපි main problem එක. ඒ යටතේ දීලා තියෙන sub-problems තමයි තියෙන්නේ. You can name these as 1, 2, 3. එහෙම ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නේ. නමුත් ඔයාලා මේකේ parts දැනන් ඉන්න ඕනේ. So this is the problem, and අපි ඔය චූටි චූටි කොටස් වලට කැඩුවාම අපිට කියන්න පුළුවන් sub problem එකක් කියලා. Now we are going to learn about the advantages relevant to decomposition. මොනවද decomposition කරාම නැත්නම් decomposing කරාම problem එක decomposing කරාම මොකද්ද අපිට ලැබෙන වාසි? මොනවද advantages? නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය complex problem එක එකපාරම solve කරන්න පුළුවන් නම්
we can. Okay, there are ways, but ඊට වඩා අපි ලේසි ක්‍රමනේ හොයන්නේ නේද? හැමතිස්සෙම අපි අමාරු පාරෙන් යන්න නෙමෙයි හදන්නේ නේද? අපි බලන්නේ ලේසි පාරෙන් යන්න. වංගු පාරේ වංගු අඩු පාරක් තියෙනවා නම් අපි ඒ පාරේ තමයි යන්න බලන්නේ. පාරේ වලවල් නැති පාරක් තියෙනවා නම් අපි ඒ පාරේ තමයි යන්න හදන්නේ. Because always we are trying to use the easiest method. ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද අන්නේ ඒක කරන්න තමයි අපි බලන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි computers පවා invent කරේ නේද ළමයි? computers හොයාගත්තේ අපේ වැඩ පහසු කරන්න, එදිනෙදා දේවල් පහසු කරන්න. දැන් robots පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රමය පාවිච්චි කරනකොට ආයාලා නිකන් ඉඳ දීලා මේ රොබෝලගෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒක ලේසි නිසා. so අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ easiest method එක choose කරගන්න. so අමාරු පැත්තේ යන්න පුළුවන් නම් යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අමාරුයි. okay, so that's why we are using decomposing as well. decomposing use කරන්නේ තන්න ඒක නිසාම තමයි. so what are the advantages? of course ලේසි විදියට පාවිච්චි කරන්න හදනවා නම් නේද? අනිවාර්යෙන් ඒකේ advantages තියෙන්න ඕනේ. මොනවද advantages? අපේ definition එකේ තියෙනවා that are more manageable. more manageable. manage කරන්න, හසුරවන්න පහසුයි කියලා කියනවා. okay? so what are the advantages? අපිට the first advantage is easy to මොනවාද? solve. easy to solve. අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ලේසි වෙනවා. අර mathematics ගාන දුන්නාට පස්සේ ළමයි එක පාරම තිබ්බම අමාරුයි. නමුත් චූටි චූටි කොටස් වලට කැඩුවාට පස්සේ ගන්න විසඳන්න ලේසි වුණා. so easy to solve the problem. and it is easy to understand. තේරුම් ගන්න ලේසි. it's more manageable. right? manage කරන්න පහසුයි. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? it's easy to manage the thing. අර කලින් වගේ නෙමෙයි. අපි ගත්තාම you know, just think about your school. okay? ඔයාලගේ school එකේ හිතන්න. දැන් ඔයාලගේ school එකේ when you are talking about grade 7 school එකේ grade 7 පන්ති එකකට වඩා තියෙනවා නේද ළමයි? 2 3 5 6 ඒ වගේ ගොඩාක් පන්ති තියෙනවා grade 7 කියලා. එතකොට මේ හැම පන්තියටම ක්ලාස් ටීචර් කෙනෙක් පත් කරලා තියෙනවා. ක්ලාස් ටීචර් කෙනෙක්, ක්ලාස් මොනිටර් කෙනෙක් හැම ක්ලාස් එකකටම තියෙනවා. පත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා හිතන්න මේ grade 7 ඔයාලගේ section එක ගත්තාම when you are taking grade 7 section, the whole section, take it as one class. okay? මුළු section එකේම ඉන්න ළමයි එක පන්තියකට දැම්මා කියලා හිතන්න. එතකොට ඒ පන්තියේ just think on a sections you have 5 grade 7 sections. grade 7 sections පහක් තියෙනවා. ඒ grade 7 sections පහේ ළමයි ඉන්නවා 100. no, let's take it as 200. okay? so total number of students kiyada 200. total 200 students are there. now we are putting all these 200 students into one class. මේ ළමයි 200ම එක පන්තියකට දානවා. කලින් පන්ති පහක හිටියා. දැන් එක පන්තියකට දාන. එක පන්තියේ ක්ලාස් ටීචර්ස්ලා 5 දෙනෙක් ඉන්න බෑනේ ළමයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නේ ක්ලාස් ටීචර්ස්ලා එක්කෙනයි. එතකොට ඔයා හිතන්න එක ක්ලාස් ටීචර්ට ළමයි 200ක් මැනේජ් කරන්න ලේසිද? it's really hard, right? ගොඩක් අමාරුයි. අන්න ඒක නිසා තමයි මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? පන්ති 5කට මේ ළමයි 200 දාලා ක්ලාස් ටීචර්ස්ලා 5ක් පත් කරලා තියෙන අන්න ඒක නිසා. on class teachers ලාට assistant teachers ලා ඉන්නවා තවත් ලේසි කරන්න. just forget about the assistant teacher. class teachers ලා පහක් දාලා තියෙන්නේ මේ පන්ති 5කට කඩලා වැඩේ ලේසි කරන්න. නේද? මොකද අපි හිතන්න ඔයාලා පන්ති 5ෙම නේද? grade 7 පන්ති 5ක් තියෙනවා. ඒ පන්ති 5 එක පන්තියකට එක දෙයක් උගන්වනවා. අනිත් පන්තියට ගියාම ගොඩක් වෙනස් දෙයක් උගන්වනවා. එහෙම නෙමෙයිනේ ළමයි. හැම පන්තියටම එකම දේ තමයි teach කරන්නේ. the same thing happens. okay? but ඇයි පන්ති 5ක් දාලා තියෙන්නේ? because it's easy to manage. manage කරන්න පහසු නිසා තමයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේද? ගොඩාක් ළමයි ඉන්නේ පන්තිය චූටි චූටි කොටස් වලට කැඩුවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. නේද ළමයි? so ඔන්න
it's more manageable කියන point එකට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මට example එකක් තමයි දුන්නේ. Hope you can understand that. And then we told it's easy to solve, easy to understand, easy to manage. Then it's easy to describe. Describe about the problem. ප්‍රශ්නේ describe කියන්නේ විස්තර කරන්න ලේසි. අපිට තේරුම් ගන්නත් ලේසි. අපි තේරුම් ගන්න ලේසි කිව්වා. තව කාට හරි විතර describe කරලා දෙන්නත් ලේසි. Understand? Describe කියන එක අපි මෙහෙම ගමු. ටීචර් මෙහෙම example එකක් ඔයාලට දෙන්න. ඔයාලා මතක කරන්න අර කලින් දුන ගාන. Okay? Just remember about that. 5 into 6 plus 4 divided by 2. මෙන්න මේක එක සැරේ කියන එකද ලේසි නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම කියන එකද ලේසි. 5 into 6 equals 13. 30 plus 4 equals 34. 34 divided by 2 equals 17. මෙන්න මෙහෙම කඩ ප්‍රශ්න කියවන එකද ලේසි නැත්නම් එකපාරම ප්‍රශ්න කියවන එකද ලේසි? කඩ ප්‍රශ්න කියන එක ලේසිනේ නේද ළමයි? So ඒක නිසා on easy to describe. තේරෙනව නේද ළමයි? Now let's think about the next one. Easy to analyze. Easy to analyze. Analyze කරන්න පහසුයි. So there are 5 advantages. Now take your books, okay, and then before writing this, write like this: complex problem, in here after the definition එකට පස්සේ ළමයි මෙන්න මේ diagram එක ඇඳ ගන්නවා. complex problem on divide කරලා 3 parts. මම දැන් මෙතන parts දෙකක් ඇඳට parts 3ක් ඇඳට all the sub problems දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. sub problem දෙකක් විදිහට ප්‍රශ්නේ කඩන්න පුළුවන්. 3ක් විදිහට 4ක් විදිහට 10ක් විදිහට any number. okay? මෙතන ඔයාලට diagram එක තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න තමයි මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. okay? so ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක කඩා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ text book එක බැලුවොත් එයාලා දීලා තියෙන්නේ sub problem number 1, sub problem number 2, ඊට පස්සේ dot ටිකක් තියලා sub problem n කියලා දීලා තියෙනවා. okay? sub problem n කියලා කියන්නේ මොකක් හරි number එකක්. ඊළඟට එන number එක. අපිට කියන්න බෑ 10ද 20ද 30ද 1ද 2ද එහෙම කියන්න බෑ. 1යි 2යි දීලා තියෙනවා. okay? 3ද 4ද එහෙම කියන්න බෑ. මොකද ප්‍රශ්නය අනුව මේ complex problem එක කොච්චරක් ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද අපිට කොයි විදිහටද ඒක solve කරන්න ලේසි කියන එක අනුව userම තමයි තෝරගන්න ඕනේ කොහොමද ඒක divide කරන්නේ කියලා. තේරෙනව නේද ළමයි? ඔයා තමයි තමන් විසින් තමයි ඒක divide කරන විදිය අඳ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි කාටවත් කියන්න බෑ ප්‍රශ්න මේ විදිහට solve කරන්න. මෙච්චරක් කොටස් කරන්න. එහෙම නෙමෙයි. තමන්ට ලේසි කොහොමද මේ විදිහට අපි ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. නේද? So yeah. like that. If you want you can write it as this. දැන් මේ විදිහට නැත්තම් අර විදිහට ගොඩක් තේරෙනවා නම් ළමයි. okay? අපි sub problem m කියලා ලියන්න පුළුවන්. okay? ඒ අදහස ඊළඟට එන number එක අපිට කියන්න බෑ. කැමති number එකක් දාන්න පුළුවන්. okay? alright. So after writing this මේක ලියාගත්තට පස්සේ ළමයි
Write another subtopic as advantages of decomposing a problem. Advantages of decomposing a problem. එක ලියාගෙන මෙන්න මේක ලියාගන්න. Easy to solve, easy to understand, it's more manageable, easy to describe, easy to analyze. Okay. Now, hope you can see the diagram that is shown in the screen. Screen එකේ තියෙන diagram එක පේනවා කියලා හිතනවා. So write it as that example number 1 කියලා ඔතන දීලා තියෙන ගාන ලියා ගන්න ළමයි. Okay, ඒක කඩලා තියෙන කොටසුත් ඒ විදිහටම ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම paragraph එකක් චූටි වල ලටින් ලියාගමු. Okay? ඒ diagram එක ඇඳලා පස්සේ චූටි වල මේ වගේ paragraph එකක් ලියාගමු. Look at this. The problem seems to be complex. ප්‍රශ්නේ සංකීර්ණයි වගේ. So it is easy to do decomposition than solving the complex problem at once. So මොකද මෙතන කියන්නේ? Complex problem සංකීර්ණ ප්‍රශ්නේ එකවර විසඳනවට වඩා ලේසි decomposition කරන එක. For that, we can divide the whole problem into sub-problems and solve it step by step. එක වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මුළු ප්‍රශ්නේම චූටි චූටි කොටස් වලට කඩලා sub-problems වලට කඩලා divide කරලා ඒ ප්‍රශ්නේ පියවරෙන් පියවර විසඳන්න පුළුවන්. Okay, so write this after the diagram එකට පස්සේ මෙන්න මේක ලියා ගන්න. Okay ළමයි, so pause this and write. Okay, pause කරලා ඔයාලා මේක ලියා ගන්න. Now let's move to the next part. And this part you know what this. ඔයාලා මේක ගැන දන්නවා. Okay ළමයි, so now you have given the description related to the algorithm. Okay, so write it down. Write the subtopic as algorithm. Algorithm කියන subtopic එක ලියාගෙන मैं ऑलरेडी दीला තියෙන screen එකේ වැටෙන algorithm කියන එකට definition එක ලියා ගන්න. Okay. Hope you are finished. Now let's move to the next part. ඊළඟ කොටසට අපි යමු. Alright. So in there it talks about the flow charts. Okay. දැන් ඔයාලට මේ lesson එක මම උගන්වද්දී මුලින්ම කියලා දුන්න flow charts කියන්නේ මොනවද කියලා මතක් කරලා දුන්නා. So අපි දානවා flow charts ගැන ඉගෙන ගන්න යද්දී control structures කියන ඒවා අපි ඉගෙන ගන්නවා. So control structures ළමයි ಜಾති කීයක් තියෙනවද? Control structures අපිට කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. මොනවාද තුන? Sequence, selections, repetitions විදිහට. Selections, repetition. Okay. So in here sequence කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Sequence කියන්නේ ළමයි පිළිවෙලට ප්‍රශ්නයක් විසඳනවා නම් දීලා තියෙන order එකට උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට දීලා තියෙන order එකට ප්‍රශ්නේ විසඳනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට arrow lines තියෙනවා. So flow lines දිගේ අපි ප්‍රශ්න solve කරන් යනවා step by step ඒ order එකට පිළිවෙලට අන්න ඒකට අපි කියනවා sequence කියලා. Okay. So the next one is about selection. Selection කියලා කියන්නේ ළමයි තේරීමක් කරන්න තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්න විසඳද්දී තේරීමක් කරන්න තියෙනවා. Yes, no, true, false විදිහට තේරීමක්. මොකක් හරි දෙයක්. අපිට choose ගොඩක් දෙනවා. choices ගොඩක් දෙනවා. ඒ අතරින් අපිට දෙයක් තෝරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා selection කියලා. Just think about the MCQ papers. මම හැමදේටම MCQ papers ගන්න එක ලොකු හොඳ උදාහරණයක් නිසා. ඔයාලට ඔන්න MCQ paper එකක ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට අපිට choices හතරක් දෙනවා. හතරක් දෙන වෙලාවල් තියෙනවා, පහක් දෙන වෙලාවල් තියෙනවා.
So ඒ choices හතරෙන් අපිට එකක් තමයි තෝරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට හතරම තෝරලා හතරට මිරි ගහන්න බෑ නේද? ඒතර ලකුණු නෑ එකක්වත්. ඉතින් අපිට ඒ දෙන හතරෙන් එකක් තමයි තෝරන්න පුළුවන්. There are 4 choices. You have to select only one. Only one can be the answer. Okay? So අන්න ඒ වගේ දෙයකට අපිට selection කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොකක් හරි select කරගන්න පුළුවන්. choices දෙනවා. ඒකෙන් එක option එකක් තමයි තෝරන්න ඕනේ. options ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තෝරන්න ඕනේ. That's selection. Okay? So selection කියන control structure එකට එද්දී ඔයාලා අඳුරගන්න symbol එක තමයි මේ දීලා තියෙන screen එකේ diamond shape symbol එක. මේක අපි use කරන්නේ decision making වලට. මොකක් හරි decision එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ decision එකට අදාළව තමයි මෙන්න මේ diagram එක අපි use කරන්නේ. So hope you can remember about the flow charts. Flow charts ගැන මතක ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. ඔයාලට මතක නැත්නම් ළමයි මම මේ දෙන flow chart diagram එක මෙන්න මේ table එක ඔයාලා අඳ ගන්න. Okay, so we learned about algorithms. අපි algorithms කියන definition එක ලියුවා. ඊට පස්සේ ළමයි flow charts කියන topic එක ලියාගෙන sub topic එක ලියාගෙන මේ දෙන diagram එක අඳින්න. මේ දෙන table එක ඔයාලා අඳ ගන්න. Okay, so that's better. grade 6 වල ඉගෙන ගත්තේ නේද? grade 7 එකට ආවට පස්සේ පොතේ ලියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? හොඳයිනේ. So පොතේ ඉතලා ලියාගෙන මදි ළමයි. Take it to your mind as well. Okay? Alright. So write the subtopic as flow chart and then write this table. Okay. So as I told you before, you can post it and write freely. ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? ටීචර් බලන් ඉන්නේ නෑනේ. ඔයාලා post කරලා හරි තරම් වෙලා අරගෙන ලියන්න. Okay. After writing this table, then write the next subtopic as control structures. Control structures කියන subtopic එක ලියාගෙන එයාට මෙන්න මේ විදිහට diagram එකක් ඇඳ ගන්න. අපිට ಜಾති තුනක් තියෙනවා: sequence, selection, repetition. Okay. මම selection sequence ගැන නම් කියලා දුන්නා. හැබැයි මම repetitions ගැන නම් කියලා දුන්නේ නැහැ. So ළමයි repetitions කියන්නේ මොකක්ද? repeat වෙනවා නම් repetition කියන word එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් repeat වෙනවා නම්. repeat කියලා කියන්නේ ආයෙ වතාවක් එකම දේ සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා repeat කියලා. Okay, so repetitions වල සිද්ධ වෙන්නේ අපිට මේ problem එක solve කරද්දී එකම දේ ආයෙ වතාවක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒකට කියන repetition. As an example, we can take the situations of register marking. School එකේ classroom එකේ register mark කරන time එකේ තන register marking period එක ගන්න. The register mark කරද්දී ළමයි teacher මොකද කරන්නේ? දැන් just think there are 40 students in the class. Okay, so there are 40 students in the class. එහෙනම් teacher මොකද්ද කරන්නේ? මේ ළමයි 40 දෙනාගේම නම් කියවන්න ඕනේ නේද? ටීචර් මුළු රෙජිස්ටර් එකම මාක් කරලා ඉවර කරන්න නම් ටීචර් ඔන්න පටන් ගන්නවා කමල් කියන නේම් එකේ. එහෙනම් අර 40 දෙනාගේම නම කියන්න කමල් ඉන්නවා නම් 1 නැත්තම් 0. ඊට පස්සේ ආයෙ නම කියනවා ඒ නම කියනවා ඉන්නවා නම් 1 නැත්තම් 0. Okay, so likewise එකම දේ ටීචර් කරන්නේ එකම දේ නේ නම කියවන එක. නමක් කියවනවා මොකක් හරි නමක් කියවනවා. අන්නේ එකම දේ ආයෙ සැරයක් කරන්න වෙනවා ළමයි 40 දෙනාගේම නම් කියලා ඉවර වෙනකම්. එහෙනම් මෙන්න මේ වැඩේ සිද්ධ වෙනකම් මේ වැඩේ complete වෙනකම් මේ වැඩේ satisfied වෙනකම් එකම දේ ආයෙ වතාවක් එකම දේ repeat කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න එතකොට අපි කියනවා repetition කියලා. Okay, so hope you can remember. Sequence means what? We should follow the order. Okay, problem solving according to an order, according to a strict order. පිළිවෙලකට order එකකට අනුව problem solving කරනවා නම් ඒක sequence. Selection කියලා කියන්නේ we can solve the problem by selecting the options. Okay, අපිට ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් options අතරින් ඒවා select කරන්න තියෙනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියන selection. Repetition කියලා කියන්නේ until the problem is solved.
until the problem is satisfied, we have to repeat the action. අපේ කරන action එක repeat කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒකට කියනවා repetition කියලා. Okay, so hope you now remember and hope you understood about this part. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා ළමයි. Okay, so මම ඔයාලට කලින් දුන්නා flow chart කියන sub topic එක අඳගෙන මම දුන්නා ඔයාලට මේ screen එකේ තියෙන diagram එක අඳින්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා control structure කියන sub topic එක ලියලා මෙන්න මේ parts ටික තියාගන්න. Okay, so now I'm not going to give you the definitions related to sequence, selections or repetition. ඔයාලට කියලා දුන්නාට මම ඒක දැන් කියන්නේ නැහැ ළමයි. මොකද ඒක වෙනම අපි ඉගෙන ගද්දී අපිට definitions ලියන්න පුළුවන් නිසා. Alright ළමයි. So for today I did the instructions part of this lesson. Program development කියන පාඩමට අදාළ හැඳින්වීම කොටස තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. So ඊට පස්සේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන sequence, repetitions, selections කියන මේ කොටස් control structures තුන වෙනම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So ඒ part එක මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ ළමයි. So මේ වීඩියෝ එකෙන් තියෙන්නේ the introductions relevant to this lesson. Alright, so I hope you understood everything related to what I taught you today. So all the මොනවාහරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ළමයි put down a comment, okay? So then I will reply you as soon as possible. Okay then, bye bye, have a nice time, take care, and let's meet from another video.